Ay, hello sir, good day. Bali, ito yung ano sir, 300cc na 4x4. Yan. Bali, meron na po siyang electric winch. Ito sir. 2,500 lb. Tapos may radiator na siya sir. Ito, lalagyan ng coolant. Ito sir. Disc brake na lahat yan sir. Yan. Tapos ano na siya sir, push start, electric start. Yan. Ang kaya nito sir, 2 sakay. Tapos ito po yung tow ball. Yan, 3,500 lbs. Yan. Propeller type. Digital panel. Yan, sir. Tapos meron na siyang remote and alarm. Yan. Yung kulay nito sir, matte. Matte na maple green. Yan. Meron na po siyang keyless. Tapos meron din siyang key. Yan. 300cc. Yung motor niya po AGY GY6 Songshen. Yan, Songshen. Semi-automatic 5 gear. With signal light hazard. Yan. 4 na LED fog light tsaka 2 headlights. Ito sir, full time to sir na 4x4. Kung gusto mo sir ng may 4x2, ito sir. 500cc. Ito, mas malaki siya sir. Kasuma. Ito sir, automatic. Ano lang siya? High and low. Ito, high and low. Lahat po yan may reverse. Meron din siyang electric winch. Yan. Ito sir, electric winch. Ito sir, mas malaki. Kasya 4 na tao. Ayan, 4, 3. Depende sa laki ng sasakay. Kaya niya po. Ayan. Sa gulong, magkasing laki lang po sila. Ayan, 25 by 10 to 12. 12 inches yung mags. Same lang sir, may tow ball. Ayan, may tow ball din siya sir. Pero mas malakas to sir kasi 500cc. Tapos mas mahaba. Mga magi 8 feet na to sir. Ayan. Full automatic. Ayan. Meron ding sir, signal light, hazard, headlights, digital monitor. Pareho lang sir, digital. Tapos ito sir, ang kinaibahan lang, meron siyang 2-wheel and 4-wheel drive. Yan sir, 2-wheel and 4-wheel drive. Ayan po yung dalawang natin, 4x4 na ATV.